Good morning once again, sir. I am Danger Alcostan, EBCP for Computer Engineering student. Okay, this second video, sir, is continuation in compliance for the laboratory exercise 2. The question is how much memory storage a computer needs depending on application. So as a computer engineering student, sir, naalang na basic yun sa amo ang mga applications like programming, for example ang sa programming like Java and Python. So in the first video, sir, is natakal man ako dito about the computer memory works including its classification. So sa classification sa computer memory, sir, is naman siya duha mao to ang primary and secondary. So nag-base man ta sa mga application like programming, and example for that sa programming is Java. So sa secondary nga application, sir, need sa Java nga mo work siya thoroughly and softly is mag-need siya og 256 gigabytes SSD. And then sa iyang primary, sir, mag-need siya og 4 gigabytes of RAM. And then sa Python pod, sir, sa secondary niyang classification sa computer memory is mag-need gyapon siya og 256 gigabytes SSD para smooth and softly ang iyang pag-run. Og sa primary pod, sir, nga in Python nga programming is mag-need gyapon siya og 4 gigabytes nga RAM, internal nga memory, para mo work siya smoothly. So that's all, sir, about sa question number 2. Based lang po sa akong pagsabot, sir. Thank you, sir. Good morning once again.